హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు CGYT ఫుడ్ బ్లాగ్స్. ఈరోజు మనం ఒక ఐస్ క్రీమ్ కేక్ కొనుక్కోవాలనుకున్నాం. సో మనం దాన్ని వేటకాయ వెళ్తున్నాం. సో మనం ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న ఆప్షన్స్ ఐబాకో అండ్ బాస్కిన్ రాబిన్స్, ఈవెన్ పోలార్ బేర్లో కూడా దొరుకుతుంది. కానీ క్వాంటిటీ అండ్ క్వాలిటీ వైజ్ అంత బాగా ఉండదు. సో మనం న్యూ ఆప్షన్స్ ట్రై చేద్దాం ఈరోజు. థ్యాంక్ యూ. మనమైతే ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిపోయాము. మన ఇంటి నుండి మనకి ఐబ్యాకో వచ్చేసి అరౌండ్ 5 కిలోమీటర్స్ పడుతుంది. మనం శ్రీరామ్ నగర్ క్యాంప్ నుండి వెంకటరమణ కాలనీ వరకు వెళ్ళాలి గాయస్. మనం రైతు బజార్ నుండి మధుర్ నగర్ మీట్ మార్కెట్ నుండి వెళ్తున్నాము. చూడొచ్చు మీరు, వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ మీట్ మార్కెట్ ఇన్ కర్నూల్. ఇక్కడ మనకి ఫిష్, మటన్, చికెన్ అన్నీ దొరుకుతాయి. ప్రాన్స్. ఇది వచ్చేసి గాయత్రి ఎస్టేట్, వెరీ ఫేమస్ ఫర్ హాస్పిటల్స్ గాయస్. యు ఆర్ హెడింగ్ టు రాజ్విహార్ సర్కిల్. అక్కడి నుండి మనం మోరాయిన్ పై నుండి వెంకటరమణ కాలనీకి వెళ్తాము. ఎస్వి బంగారు రోడ్ నుండి వెళ్తాం ఐబ్యాకో. రైల్వే స్టేషన్ సర్కిల్ కాసింది గాయస్. మీరు చూడొచ్చు ఐబ్యాకో. వీ హ్యావ్ రీచ్డ్ ఐబ్యాకో. టేస్ట్ అయితే అదిరిపోయింది గాయస్. ఎవ్రీ వన్ షుడ్ ట్రై. కొద్దిగా కాస్ట్లీ, బట్ వర్త్ ద మనీ. చాలా బాగుంది గాయస్. ఐస్ అయితే చాలా ఫ్రెష్గా కూడా ఉంది. कैसे लेके बोलो सिपरे హాయ్ గైస్, మనం అయితే ఫైనల్లీ కేక్ తీసుకున్నాం. బ్లాక్ కరెంట్ క్రీమ్ అనే కేక్. కాస్ట్లీ 300, ఓన్లీ 10 ఫర్ 60 రూపీస్. నాకు ఐబ్యాకోలో అయితే కంప్లీట్గా 200 ఫ్లేవర్స్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్స్ ఉన్నాయి. సమ్ 10 ఫ్లేవర్స్ ఆఫ్ ఐస్ కేక్స్ అండ్ 50 వెరైటీస్ ఆఫ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఇంపోర్టెడ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడొచ్చు, పర్ 100 గ్రామ్స్ మనకి ఛార్జ్ వచ్చేసి 112 రూపీస్. 100 గ్రామ్స్ అంటే 1 స్కూప్ వస్తుంది, ఎక్కువ ఏం రాదు. ఇక్కడ మనకి చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ చాక్లెట్ బిస్కెట్స్ కూడా ఉన్నాయి, బ్రౌనీస్ ఉన్నాయి అండ్ మచ్ మోర్. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ఫ్లేవర్ పేరు అండ్ ఫ్లేవర్ ఎలా కనపడుతుందో మనకి. డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ కలిపి తింటే అమేజింగ్. కలెక్షన్ అయితే చాలా హ్యూజ్గా ఉంది ఇక్కడ, అండ్ చాలా టేస్టీగా ఉంది అండ్ చాలా ఫ్రెష్గా ఉంది. మనకి ప్రేయర్ లొకేషన్లో ఉంది కాబట్టి స్టాక్ కూడా అలాగే ఫ్రెష్గా ఉంది, కంప్లీట్ అవుతుంది, ఎవర్ గ్రీన్గా ఉంటుంది ఇక్కడ. మనం ఈ ఐస్ క్రీమ్ అయితే మా తమ్ముడు కోసం తీసుకుంటున్నాము. జస్ట్ ఫర్ పోస్ట్ బర్త్డే. పోస్ట్ బర్త్డే అడుగుకోండి.
యాక్చువల్లీ మా తమ్ముడు వచ్చేసి హైదరాబాద్ హాస్టల్లో ఉంటాడు. స్టడీయింగ్ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ బైపీసీ. కాబట్టి రాలేకపోయాడు బర్త్డేకి. కాబట్టి సంక్రాంతి హాలిడేస్లో వచ్చారు కాబట్టి భోగి ఒకటే ప్లాన్ చేశాను. ఇక్కడ చూడొచ్చు మనం. Hi guys, I'm really excited with this day. Let's go. Now we are heading towards petrol bunk Kurnool. గాయస్ మనం ఇక్కడ అన్బాక్సింగ్ చూస్తాము ఐబాకో యొక్క Finally ఐస్ taking the కేక్. first bites. ఫ్లేవర్ వచ్చేసి బ్లాక్ కరెంట్ విత్ రోస్బెర్రీ. వచ్చేసి అరౌండ్ 1500 పడింది మనకి. Back. వెయిట్ వచ్చేసి అరౌండ్ 1 కిలో వచ్చింది. ఐబాకో బ్రాండింగ్ చూడొచ్చు మీరు ఎంత బాగా డిజైన్ చేశారు వాళ్ళు. This is our cake, guys. ఒక చాక్లెట్ మీద मेरा भी आना उसका भी आता है भाई आदत तो नहीं हो ऐसा नहीं आने से तेरा అడా ये चीज है अंदर क्या खाना किसको नहीं रखता है वो नहीं खाना बोलते नहीं छीना बोलते नहीं मतलब तो हमारा साथ खाना रखना बोलता है ठीक है भाई नो भाई ये रख लेना क्रिकेट का है ये फ्रिज में रखा है काम करते हैं सब खाने ऐसा कब तो या तो सेलिंग एरिया रखने में काम करते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं ऐसा ओरिजिनल तो ओरिजिनल This is all about Ibaco in Kurnool, guys. Hope you enjoyed. Please do like, subscribe, share, and comment. Thank you for watching.